Hello student, welcome back to Ideal Science Katta YouTube channel. Rotational Dynamics lecture series, and this is the part 14. In this part we are going to study about kinetic energy of rolling body or study of rolling motion. The first point is expression for kinetic energy of rolling motion. Let's see what is meant by rolling motion. The object like sphere, cylinder and wheel or discs etc. are perform rolling motion. जे ऑब्जेक्ट असतात जसं की स्पेअर सिलेंडर और व्हील डिस्क or ring, they perform rolling motion. See here the definition. If the body perform linear motion and rotational motion simultaneously, if the certain object like a sphere, cylinder or wheel perform linear motion and rotational motion simultaneously, then it is called as rolling motion. Example, motion of wheel of car. Wheel of car, it perform linear motion as well as rotational motion. Motion of coin thrown vertically on rough surface. If we throw a coin, then coin will be go a long distance, and as well as coin is rotate in a particular circle, hence it is the rolling motion. Now we are going to start the expression for rolling motion. The object possesses two type of kinetic energies, that is rotational and translational. In rolling motion there are two type of kinetic energies. First one is the rotational and second one is the translational. So consider an object of moment of inertia I. आपण एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केलेला आहे, मे बी तो स्पेअर असेल किंवा डिस्क असेल किंवा सॉलिड सिलेंडर असेल. कन्सिडर ॲन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय रोलिंग युनिफॉर्मली, आणि तो ऑब्जेक्ट युनिफॉर्मली रोल करत समोर जात आहे. रोलिंग युनिफॉर्मली. लेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्ही इज इक्वल टू लिनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओमेगा angular velocity of object, and k radius of gyration of body or object. So these are the variables we use in this expression. First we use I, that is moment of inertia, then m mass, r radius, v linear velocity, omega angular velocity, and k radius of gyration. We know that kinetic energy of rolling motion is given by kinetic energy of rolling equals to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. Means rolling motion is the combination of translational and rotational. So kinetic energy of rolling equals to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. But kinetic energy translational, we know that kinetic energy translational is equal to 1/2 mv square, and kinetic energy rotational 1/2 I omega square. So put in above equation. So kinetic energy rolling equals to 1/2 mv square, that is kinetic energy translational. Plus sign is as it is here, this is plus sign, and kinetic energy rotational 1/2 I omega square, so 1/2 I omega square. So this is the formula of kinetic energy rolling, 1/2 mv square plus 1/2 I omega square. So this is the equation of kinetic energy of rolling motion. Now we are going to convert this equation into variable form. So let's see on next page. But I is equal to mk square, where m is the mass, k means radius of gyration, and I is equal to mk square, and omega is equal to v upon r. We know that both the formulas. So kinetic energy rolling is equal to 1/2 mv square plus 1/2, and I is replaced as mk square. So I ला आपण mk square ने replace केला आहे, into ओमेगा स्क्वेअर इज रिप्लेस ॲज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. सो इथं ओमेगा होता, आपण त्याला व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअरने रिप्लेस केलं आहे, व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. Kinetic energy rolling equals to 1/2 mv square as it is,
हा 1/2 आपण कॉमन बाहेर घेतलेला आहे. एम व्ही स्क्वेअर इज ऑल्सो कॉमन, धिस एम अँड व्ही स्क्वेअर विल बी कॉमन. देन इन ब्रॅकेट व्हॉट विल बी रिमेन, 1/2 एम व्ही स्क्वेअर आपण कॉमन घेतल्यानंतर 1 विल बी रिमेन हिअर. 1/2 and m and v square will get constant here. Then what is remain in second term? Then k square upon r square. K square upon r square. So k square upon r square here. So kinetic energy rolling equations is kinetic energy rolling equals to 1/2 mv square in a bracket 1 plus k square upon r square. This is the expression for kinetic energy of rolling motion. Note that friction is must necessary for rolling motion. Due to friction, purely rolling motion is occur. In this expression, this is the kinetic energy of rolling motion, 1/2 mv square in a bracket 1 plus k square upon r square. In this equation, friction is must necessary for rolling motion. Without friction, rolling motion is not possible. Now we are going to start next expression for linear acceleration and speed while the body rolling down an inclined plane. If the body is rolling down, suppose this is the body and this body is rolling down, this body is rolling down through a inclined plane, and theta is the angle of inclination. This is the horizontal surface, and horizontal surface सोबत हा inclined surface यांनी जो angle तयार केला आहे, this is called as inclination. Theta is the angle of inclination of surface with horizontal, and this is the height of inclined surface. This is the height of inclined surface h, and this is the path of inclined surface. Path of inclined surface. Consider a rigid body of mass m. So this is the rigid body of mass m and radius r rolling down an inclined plane without slipping, and this body is rolling down. ही बॉडी खाली येत आहे, rolling down होत आहे without slipping. Without slipping, this body is coming down. Let theta be the angle of inclination of surface with horizontal. So this is the horizontal line and this is the road surface. सरफेस आणि हॉरिझॉन्टल यांच्यामध्ये आपण हा थीटा अँगल घेतला आहे, अँगल ऑफ इन्क्लायनेशन. ॲज बॉडी स्टार्ट रोलिंग डाऊन, इट्स पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. जर काही बॉडी या पोझिशनवर आहे, सुरुवातीला ती रेस्ट पोझिशनमध्ये असेल, इनिशियली इट इज रेस्ट इन पोझिशन, सो इट हॅज पोटेन्शियल एनर्जी, अँड ॲज द बॉडी स्टार्टेड रोलिंग डाऊन, इट्स पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. तर या बॉडीची जी पोटेन्शियल एनर्जी असेल ती कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशनमध्ये कन्वर्ट होईल. लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज गिवन बाय कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेअर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. हे इक्वेशन्स आपण प्रिव्हियस पेजमध्ये बघितलेलं आहे. कायनेटिक एनर्जी रोलिंग इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेअर म्हणजे ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर मीन्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी रोलिंग इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेअर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर, वेअर I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मीन्स angular velocity. But I is equal to mk square, this I is equal to mk square, and omega is equal to v upon r, and omega square is equal to v square upon r square. So kinetic energy rolling equals to 1/2 mv square plus 1/2, आणि या I ला आपण रिप्लेस केलं आहे mk स्क्वेअरनी. सो पुट हिअर mk स्क्वेअर इंटू omega square is replaced as v square upon r square. So what will next? 1/2 m v square, 1/2 m and v square. This term will be constant here. Then what will remain in the first term? 1 will be remain, because 1/2 mv square ही term आपण constant घेतलेली. So 1 will be here. After plus sign, what will be remain in bracket? ब्रॅकेट्समध्ये काय राहणार? 1/2 m आणि v स्क्वेअर आपण कॉन्स्टंट घेतलं आहे. सो के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. सो के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर.
kinetic energy rolling equals to 1 upon 2 mv square in a bracket 1 plus k square upon r square. This is equation number first, and this is the expression for kinetic energy of rolling motion. So equation number first है kinetic energy of rolling motion से equation है when the body is rolling down in an inclined plane. So see on next. Let body comes down through vertical distance h with a linear speed v. So we can write equation potential energy is equal to mgh. This is equation number 2, where m mass of body, g acceleration due to gravity, and h is the height of body. So we write a equation here, potential energy E is equal to mgh. Equating equation 1 and 2 we get इक्वेशन 1 आणि 2 ला आपल्याला इक्वेट करायचं आहे. सी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस mgh will be as it is here, mgh is equal to, and what is the equation first, 1 upon 2 mv square in a bracket 1 plus k square upon r square. So what will be next? This m and this m will be get cancelled, so mm will get cancelled here. This 2 will be shipped on LHS, so twice GH, because this 2 is in denominator, so it will be comes into multiplication twice GH. This bracket will be shipped on another side, 1 plus k square upon r square will be comes into denominator, 1 plus k square upon r square, twice GH upon 1 plus k square upon r square. What is remain on RHS? V square. So V square is equal to twice GH upon 1 plus k square upon r square, taking square root both sides, so square will be cancelled, only v will is remain here. V equals to under root, and this term will be comes into under root twice gh upon 1 plus k square upon r square. This is equation number third, and this is the equation of linear velocity of body when the body is rolling down. रोलिंग डाऊन होत असताना व्हीचं इक्वेशन्स आपण ऑब्टेन केलेलं आहे. व्ही इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. नाउ linear distance travel along the plane is given by s is equal to h upon sin theta. This is equation number 4. Linear distance s is equal to h upon sin theta. This equation is obtained from the figure. See the figure and apply the sin theta, then you get the idea how it's come. s is equal to h upon sin theta हे तुम्ही फिगर वरून एक्सप्लेन करू शकता. अकॉर्डिंग टू थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन v स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस एस. ॲक्च्युअलमध्ये हा यू स्क्वेअर आर एच एसमध्ये प्लस आहे, आपण त्याला एल एच एसमध्ये शिफ्ट केलेला आहे, सो इट इज निगेटिव्ह, सो वी टेक हिअर 0. u इज इक्वल टू 0 बिकॉज body started from rest, so u initial velocity u equals to 0, so v square minus 0 equals to 2a, 2 into acceleration a. And what is the equation of s here? S is equal to h upon sin theta, so I put here h upon sin theta in the place of s. s ला आपण रिप्लेस केला h upon sin theta ने. 2 twice g h upon 1 plus k square upon r square. This is the value of v square because v equals to, see here, v square is equal to twice gh upon 1 plus k square upon r square. So v square ला आपण रिप्लेस केला आहे twice gh upon 1 plus k square upon r square. So minus 0 याला आपण स्किप केलेलं आहे, twice a as it is and h upon sin theta. So what will be the next? 2 will get cancelled, HH will get cancelled. So what is remain only here? Only G, and this sin theta will be shift toward G. So G sin theta, हा sin theta आपण G ला multiplication मध्ये शिफ्ट केलेला आहे. G sin theta and upon 1 plus k square upon r square is as it is equal to A. So linear acceleration A is equal to G sin theta upon 1 plus k square upon r square. This is equation number 5. And this is the equation of acceleration, linear acceleration of body when the body is rolling down. A equals to g sin theta
upon 1 plus k square upon r square, where k is the radius of gyration, r is the radius of body, and g is the acceleration due to gravity. So these two equations are most important. V equals to under root twice gh upon 1 plus k square upon r square. This is the linear velocity of body when the body is rolling down, and a equals to g sine theta upon 1 plus k square upon r square. This is the linear acceleration of body when body is rolling down. Now see on the next page. In this expression, if the body is uniform ring, for uniform ring k square upon r square is equals to 1. जर का बॉडी आपण युनिफॉर्म रिंग घेतली असेल तर इन दिस एक्सप्रेशन k square upon r square's value is 1. If the body is uniform hollow cylinder, then k square upon r square is also equals to 1. जर का बॉडी ही hollow cylinder असेल तर k square upon r square is also equals to 1. For solid sphere, if the solid sphere is rolling down, then k square upon r square's value is 2 upon 5. If the hollow sphere is rolling down, then k square upon r square's value is 2 upon 3. And if uniform disc or solid cylinder is rolling down, then k square upon r square is equal to 1 upon 2. So these are the values of k square upon r square for different bodies, just like ring, so hollow cylinder, solid sphere, hollow sphere, and uniform disc and solid cylinder. प्रत्येक लूपसाठी k square upon r square ची व्हॅल्यू ही आपण चेंज केलेली आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर motion of rolling body. Thank you for watching video. If you like our video, then subscribe our YouTube channel. Thank you.